Nahai is a Kurdish novelist, short story writer, essayist, and translator. He has published 3 collections of short stories and 3 novels, and has completed 2 additional novels that remain unpublished. His 9 critical articles explore the history of Kurdish fiction and Kurdish folktales. In addition, he has translated major literary works by Milan Kundera, Hushan Golshiri, Franz Kafka, Italo Calvino, Heinrich Böll, Mario Vargas Llosa, and Kurt Vonnegut. Nahai has received numerous awards for creativity, and the Persian translations of Birds in a Gale and Dealing with Halala's Destiny won the Mehraban Literary Prize for Best Novel of the Year in consecutive years. His distinctive narrative voice and innovative contributions to Kurdish fiction make his work an honest and profound portrayal of Kurdish life. Most of his literary works have reached audiences across borders and are highly translatable, carrying both universal and local themes. The captivating blend of universal narrative forms with Kurdish cultural color gives Nahai's fiction a lingering emotional impact on readers. His works have been translated into Persian, Arabic, and Kurmanji. 3 of his novels have been translated into English by Chiya Parvizpur and Hourieh Maleki. And Birds in a Gale, his second novel, has been published by Common Notions. I'm Chiya Parvizpur, a Kurdish writer, and I also translate powerful Kurdish novels into English. Many years ago, when I finished reading Birds in a Gale, I promised myself I have to translate this masterpiece into English because it truly deserves to be read by everybody in the world. This novel captures and carries the memories of a whole generation of Kurdish people. Every man and woman can see themselves inside the story. It even goes beyond that. It crosses borders in such a way that allows the people of the world to imagine their own lives in the story. Hi everyone, I am Hourieh Maleki Qouzloo, but don't worry, you don't have to try saying all that. You can simply call me Hourieh. Well, translating Birds in a Gale was one of the most emotional experiences of my life. Nahai writes with deep honesty. His stories carry the burden and the hope of the Kurdish people, their silenced memories, and their quiet resilience. Hello, my name is Joris, and I'm an editor with Common Notions, where I've had the privilege and the pleasure to work on the English translation of Birds in a Gale, together with Hourieh and Chiya, who did a phenomenal job in making this book available to an English speaking readership. Birds in a Gale is just one of those books that stay with you a long time after you've read it, and the different strands of the narrative just keep on spinning around in your head. And the fact that we, played a small role in bringing Nahai's voice and imagination to a broader readership is something I'm incredibly proud of, and the book will live a long and happy life on many shelves. بەدەم گڕ و ئاورەوە دەرپەڕیە ناو ماڵەکە، دوایی لە ماڵە حەوشەی ماڵەکەەوە دەرپەڕیە ناو کۆڵانەکە، و منیش تەنیا ئینسانێکی منفعل بووم، ئینسانێک بووم کە هیچ توانایەکم نەبوو، پاسیڤ بووم بە تەواوی، هەروەها وەکو دوو چاوکە تەنیا ئەو ڕووداوە بینێت و تەنیا هەرا و هاوار و قیژەی ژنەکە بیستێت و تەنیا ئەو سەمای گڕ و ژنە ئەبینێت. بێدەسەڵات هیچ دەسەڵاتێکم نەبوو، تاوە پاسیڤ بووم.
ڕۆمانی باڵندەکانی دەمبای کاک عەتا نەهایی کە فەخریەوە بە من بەخشراوە پێشەکی بۆ وێرگێڕانی ئینگلیزیەکەی بنووسم لای من هەمیشە وەک خاڵێکی وەرسەرخان لەنەوە ئەدەبی کوردیدا بووە. ئەمەش بەم هۆیە کە مامۆستا توانیوێتی بە باشترین شێوە چەشنێک لە نووسین ڕۆژاوایی کێمە پێی دەڵێن مێتافیکشن بیگرێت بەبێ دەمەلاسکەکردن بەبێ تەقلیدکردن لە قالبی چیرۆکێکی تایبەتدا لە قالبی تکنیکگەلێکی تایبەتدا پرسیارە مێژوویەکانی ئەمە کە هەمیشە لەلایەن دەسەڵاتەکانی ترەوە لەلایەن مێژووی فەرمیەوە بۆ پەراوێست راون بە چەشنێکی تر بیپرسێت و چیرۆکێکی تازە بەرهەم بێنێتەوە. و ئەو کارەساتە گەورە وەنە قرس بوو بەلامەوە لە خەودای چڵەکاندم. لە بیرما ئەو شەوە تا بەیانی خەوم لێ نەکەوت، تا بەیانی لە بیرەوەیە بووم کە ئەو ژنە چی بوو، چێ بوو، لەکوێ بوو، بۆچی خۆی سووتان، بۆچی گڕی لە لەشی خۆی بەردا. ماوەیەکی زۆر پێم وا بێت چەند مانگێم وێنەیە لەگەڵ منا بوو، لە زێنی منا بوو، ینی لە سات بە ساتی ژیانما دووبارە هەبووەوە. تاوای لێ هات بیرم کردەوە ئەمە ڕەنگە ئیلهامی چیرۆکێک بێت. Ata Nahai is a major figure in modern Kurdish literature. His works often explore deep existential and national questions related to the Kurdish experience, especially around how personal and collective identities are formed. In his book, Birds in a Gale, Nahai goes beyond simple storytelling. He creates an intellectual space that encourages readers to reflect on how Kurdish history and culture can be remembered, preserved, and reinterpreted. دەستم کرد بە نووسین، خەونەکەم نووسیەوە، هەر ئەو خەونەیە کە لە بەشی یەکەم یا بەشی پێشەکی ڕۆمانی باڵندەکانی دەمبایە هەیە. Ata Nahai is one of the outstanding Kurdish writers of our times. He managed to introduce a very personalized, intimate voice into Kurdish literature, and he linked it with such important themes as Kurdish identity and rights in the Middle East. He resourcefully uses Kurdish cultural heritage to make Kurdish modern literature more meaningful and interesting. Ata Nahai, through his 3 novels, 2 short story collections, and numerous literary translations into Kurdish, has left a lasting imprint on the Kurdish literary discourse. His valuable contribution to the enrichment of our literary tradition, especially in the field of literary narrative discourse, is much appreciable and admirable. May Ata continue to build upon his literary contribution to our literature more than ever before. ساتیا هەستمە کە خۆمە نووسمەوە. ئێوە باشتر دەزانن چیرۆکنووس بەردەوام خۆی لە پشت کاراکتەرەکانە ئەشارێتەوە. It is a one-of-a-kind novel by a master novelist, really what I consider to be a cornerstone of Kurdish literature in translation. It's very experimental, focuses a lot on metafiction. So yeah, please make sure to pick it up wherever you can. Personally, for me, translating Birds in a Gale was not a mere linguistic task. Actually, it was a way of living. I lived with every word, every image, and every silence in this novel. Sometimes my co-translator and I spent hours and hours and even days discussing how to translate a single idiom or a poetic phrase because we wanted to keep the rhythm and the heart of Kurdish language alive in English. حلقردان ادبیات حلقردان وشگان نیه ناسانن رهو منتالیته نتویگه راجیان جنگیایه رایک دنگی بجنون جنگیایه رمان بالندکانی دنبا لماموسا اتا نهایی لپه چمیگه لحلسمان و شیلی که خریان پراویز. Most people around the world really don't know anything genuine about Kurdish people. They've just heard cliches and they have a kind of
Orientalist view about Kurdish people. This novel shatters every one of those cliches and gives the reader an honest and true portrayal of Kurdish people, Kurdish history in the 70s and the 80s. تەنیاکارێک بێک هە زۆرترین بوونی منی تایە لە هەموو کاراکتێرەکانی هەنە جار هەستەکەم بەشێکم لە کاراکتێرە ژنەکانیش. And what makes this novel special is the way it holds stories within stories, where the boundaries between the writer, the narrator, and even the characters gradually dissolve. And in the end, we realize that all voices are one, and that's why we can claim that this novel could be anyone's story. I felt every line while translating it, and I hope you as reader feel the same heartbeat, the tenderness, and the beauty and the struggle hidden in Nahai's words. Translating Birds in a Gale was one of the most profound literary experiences of my whole life. Even after 4 years, I still feel like I'm floating inside its layered story. I still feel like I'm one of the characters, maybe Mehraban, maybe Farhad, maybe all of them. To be honest, this translation didn't feel like translation at all. It was more like I was writing every word of my own novel. Hourieh and I translated Birds in a Gale 4 years ago in 2021, and at the moment we are translating Nahai's first novel titled The Shore and Flower. And I have to mention that I translated Nahai's last novel on my own because unfortunately Hourieh wasn't here and she was in Norway at the time. This novel is titled Dealing Halala's Destiny, and hopefully it is going to be published in 2026 or 2027. So wait for Nahai's next masterpiece to be published. يعني من زيادة اللويكا قلمكم ببي فرماني قامكم بجولة هستما كنا ببي فرماني أو رودا والذهني أنا جولة كمن أقاش مليانية أو بارشة بوني مروفي سردم كمن بم أو بارشة بوني روحي قوم لا باوندكانا دنبايا أبين موا من هميشه دالغيكم بوا أبيش دالغي فراموشي بوا يعني من هميشه ترساون لفراموشي بويا كم جار شيرور بشيويكي راستوخو لمني جياند كتنيا سنگري كتو اتواني خود لفراموشي بپاريزي سنگري جرانويا سنگري جرانوي داستانيا سنگري جرانوي رودا والذهنية كانت سنگري جرانوي بوني تويا كبشكي هرزوري لنا وشكاري تويا هيا يترشي بلام دست باشكا كاتايان تمام بس ئەو لەکوێ بوو ئەو کاتەی ژن گڵۆڵە گڕێک بوو لە ماڵ و حەسارێکی بچووکدا بچووکتر لە دنیای بچووکی خەون و خەیاڵە قاچاغ و حرامەکانی بچووکتر لە کۆی هەموو داخوازیەکانی لەو بەشە بچووکەوە لە ژیانی گەرەک بوو تەنانەت بچووکتر لەوەی لە شەکوڵۆڵە گڕەکەی وەشێرێ لەشە سەرگەردانەکەی یاخی و بێ ئۆقرە خۆی بە دار و دیواردا دەکوتاوە لە ناخەوە لە ناخی ئازارەکانیەوە هەموو قیژە حەبسکراوەکانی ژیانی دەقیژاند قیژەی وشک و جەرگ بڕی وچورکەی بەلەشی تەزیوی خانووە گڵینەکانی کۆڵاندا دەهێناوە بان و گوێسپانەی تەپیویان وەک شان و ملی سەگە بەڕەڵای تۆقی و یەک دەهاتنەوە و دەلەرزینە
ئەو لەکوێ بوو؟ ئەو لەکوێ بوو ئەو کاتەی دەرکەی تەنەکەی حەسارێکی بچووک یەک دوو سێ جار شەقی دەبرد و کاسی و بێدەنگی کۆڵانی دەشکاند، لەشی گڕگرتووی ژن یەک دوو سێ جار دەپەڕیە دەر و خەڵوەتی ڕچی کۆڵانی دەڕوشاند، گڕگەزارەی لە ئاسمانی کۆڵان دەکێشا و بای وشک و سارد بای وەیلان بەرەو پیری دەچوو. دۆستی دێرینی بابوو کڕ لە باوشی دەگرت، تاسەی کردبوو بەخۆیەوە دەگوشی، لە زەوی هەڵدەبڕی و بە دەوری خۆیدا هەڵی دەسوڕاند. ئەوسا ژن گوڵۆڵە گڕێک بوو لە باوەشی باداوە سەمای مەرگی دەکرد. ئەو لەکوێ بوو؟ ئەم سەراوسەری کۆڵان چۆڵ بوو، کەس بە دەرەوە نەبوو، پەنجەرەکانیش چاوی کوێری ماڵەکان بوون. کەس ئەو سەمای گڕ و بایەی نەدەدی، کەس ئەو قیژەی ژن و مەرگەی نەدەبیست. ئەویش هەردوو چاو و دوو کوێ